Hello. So we have Mustaqim, Faiza, and Fardin here. So I would like to introduce Mustaqim first. Can you please tell us something about yourself and your background, your university, and your school life? Yeah. Um, Hello, everyone. I'm Mustaqim Mahmoud Mugdho from Bragg University, from CS department, Computer Science. Actually, I'm from Bogura. So Okay. yeah, I'm not a native Dhaka, Polapine or Dhaka. Yeah, That's whatever. actually really nice. Yeah. So I'm from the science background. I did debate, not a lot, but a little bit when I was in my high school. Or what should I say more? Okay, let's go back to Faiza. Hello, I'm Faiza. I'm in my final year of law at LCLS. I went to Green Oh, wow. Herald Nice. in Dhaka, and I'm applying for my bar now. Nice, nice. And Fardin? All right. Hello. My name is Fardin Aswad, and I am a third year English literature student at ULab. I finished my schooling from Sunnydale, where I had a science background, and currently I work at a school. So, Okay. full circle. All Yeah. right, nice. So I have a question for you guys. So which is more easy, English medium or Bangla medium, and why? Let's start with Fardin. And what is your perspective, opinion, anything like, yeah? Okay, English medium versus Bangla medium, which one's easier? I would definitely say যে as a biased person যে মানে যে একটা ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতেছে আই উড ডেফিনেটলি সে যে আই থিঙ্ক ইংলিশ মিডিয়াম ইজিয়ার কম্পেয়ার্ড টু আমি যা দেখছি আচ্ছা। অ্যান্ড যা শুনছি ফ্রম মাই পিয়ার্স যারা একটা বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে আই উড ডেফিনেটলি পার্সোনালি সে যে ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশনটা ইজ মাচ ইজিয়ার So what's your thought, Faiza? I mean, we were discussing this a while back in Oh, the yeah. show. Jay, I really do believe, Jay, if you're more of an analytical person, tahole, yeah, English medium will be easier for you. But if you're someone who has sort of like an eidetic memory or someone who's very good at memorizing, can keep things in Yeah, their yeah. head, likes cramming and likes studying a lot, Ha-ha. Bangla medium. I mean, it can be Alright. easier for you. That English medium can be a bit too edike odike or like কোনো কিছু তো set rules নাই. There are no guidebooks as such, or you don't really know. You don't really know যে কি আসতেছে. হ্যাঁ, people say that English medium এ pattern আছে question এ, হ্যাঁ। but not really. বাংলা মিডিয়ামের মতন pattern করে আসে না. Ha-ha. So yeah, there's always that uncertainty. So for people who don't like that uncertainty, Bangla medium I do believe is easier. Easier. ওদিক থেকে। Okay. হ্যাঁ, if you're And into memorization. Mostaqim, what's your thought on this? I'm gonna agree with Faiza. Bangla medium, I guess. Yeah, there's uncertainty, but still, all those resources for Bangla medium educations and all those, she already told the guidebooks, and also you get some YouTube videos, a lot more. So I agree that this Bangla medium are হ্যাঁ বলা যায় যে ইংলিশ মিডিয়ামে হয়তো এখন ইদানিং অনেক হচ্ছে রিসোর্সেস পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ, অনেক হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোচিং সেন্টার্স বা কোচিং সেন্টার পড়ানো এটা রিসোর্স কোচিং Yeah. সেন্টারকে রিসোর্স বলা যায় Yeah, এটা এখন। exactly, এটা বাংলা resource মিডিয়ামের বলা- জন্য একটা রিসোর্স না, এটা ইংলিশ মিডিয়ামের জন্য একটা ভুল একটা জিনিস সোসাইটিতে আমার মনে হয়। Yeah, I agree. I should have. খুবই বাজে একটা জিনিস। Bazi actually. But still, I would say Bangla medium. Bangla That's medium. my, Okay. You're from Bangla medium, right? Yeah, and I you am. really do think that Bangla medium is easier. yeah, I really think. I mean, পরে question আসতেছি আর বলতেছি. Okay. অনেক পড়তে হয় না বাংলা মিডিয়ামে? What should I say? হ্যাঁ, অনেক পড়া লাগে হ্যাঁ. But still, English medium, I know, English medium, I think ওই syllabus-টা আর কি like অনেক difference আছে. কারিকুলামটা Yeah, I saw some books of English medium and I was like, dude, if I was there, I would really sweat like hell. That's an interesting perspective because আমরা বাংলা মিডিয়ামের বইগুলো দেখি and I'm like especially বাংলা মিডিয়ামের বাংলা বই and I'm like কি হইতেছে? কি হচ্ছে এটা? What am I looking at here? It's so shameful. আমি একটা শব্দ বুঝি না এখানে। এটা একটা খুবই লজ্জাজনক বিষয়। It is embarrassing. Then again, আমি for ওদের us. ইংলিশ বই দেখছি। আসলে তখন আমার ওটাতেও একটু লজ্জা লাগছে। দুইটা দুই ক্ষেত্রে। Good and the bad, good and the bad. But I would say যে definitely যেহেতু কারিকুলামটা বাংলা মিডিয়ামে it's completely localized, completely তোমার culture exactly বরাবর সব দেখতেছো from what you grow up with. Definitely that'll help a lot of আমি people. একটা
Whereas আমি লিপিং ইয়ার সিঙ্গাপুরিয়ান একটা বায়োলজি বইয়ে যেই রেফারেন্সেস গুলা Singaporean. থাকবে I have no idea what those mean culturally. এখন is that going to affect আমার biology learning? Probably a little bit, but থাকা কি উচিত ওই little bitটা? Yeah, then again আমি একটা অ্যাড করতে চাইবো because you see something like neighbor বড় ভাই বড় বোনেরা যারা এলাকা। এলাকার বড় not like the গুন্ডা মান্ডা but এমনি সিনিয়র আছে না যে get and there so you get a lot of them around you when you are from Bangla medium so you can take some help from them. Definitely, Well, there's a definitely. word we're allowed to use. Here's a word. Yeah, sure. Is that the word Kamla? Oh, I'll defend Bangla medium students here. I don't know a single Bangla medium Kamla person. আমি যত Kamla চিনি সব English medium এ। আমি যত Bangla medium students দেখে চিনি they're cool. That's I it. mean, বুঝি they're নাই। real আমি যে people. কোন লেভেলে প্রেজুডিস ছিলাম যে আমি আমার একটা খুব ক্লোজ একটা ফ্রেন্ড আছে ফ্রম হোলি ক্রস আচ্ছা। যে ও কথা বলা শুরু করছিল আমার সাথে একবার আমি ভাবছি বিদেশ থেকে আসছে আমি তাও বিশ্বাস করি না যে ও বাংলা মিডিয়ামের হইতে পারে That's true, that's true. and yeah আমার ওই Yeah. প্রেজুডিসটা তখনই আস্তে আস্তে ভাঙা শুরু করছে এখন তো ভেঙে গেছি আমাদের like for me আমার কথাই বলি আমি Okay. আমার ফ্রেন্ড আমরা ভাবতাম আগে আমরা মানে আগে না মানে মাঝখানে একটা এরকম একটা আইডিওলজি আমার আসছিল যে ইংলিশ মিডিয়াম মানে এরা হচ্ছে পশ like I mean not that in a good sense posh they're like some farming murgi something like yeah That's a common term. এটা তো আসতোই, yeah, yeah, yeah. বলতাম I'm not gonna lie yeah but then again when I try to go hang around with guys from or girls from English medium I was like nah they're chill pretty chill they're actually common sense at least. No, True, we feel the same. Hung out with a few of them, oh, they're chill. No, yeah, it's chill. কেন না তো একদমই Exactly. At least this friend isn't complaining আমরা একটা টঙে বসে চা খাচ্ছি like that's Yeah. never going to Yeah, be yeah, a yeah, problem like with this dude. ওইটা- right? ওইটা- Not যে generalize Exactly. করা উচিত না but ওই I আর কি really don't think কোনো ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টেরই টঙে বসে চা খাওয়াতে সমস্যা আছে oh you'd be ওগুলা surprised হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম না ওগুলা হচ্ছে কি মানে এগেন আমারও এটা মনে হয় যে there are people who are just like that না সেটা Yeah, true. যে এই মানুষটা যে background থেকে যে আসতো। ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসুক Yeah, This is yeah, a more একটা yeah, issue এটা করতোই। এটা টঙে বসে চা খাওয়াটা it's become more of an aesthetic now হ্যাঁ more than anything else Instagram আগে এটা this was a reels. thing এখন এটা খুবই aesthetic করা Exactly. আমার ফ্রেন্ডরা এখন ইংলিশ মিডিয়াম ফ্রেন্ড ইনক্লুডিং আসলে ওরা মানে লাইক দোজ রেস্টুরেন্টে না টঙ্গে বসে চা দেখবা টঙে এখন বুঝছো কিছুদিন পর এরা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টার্টআপ গুলা বুঝছো একটা টং দিবে ওখানে Okay, so let's 200 টাকা চা করবে হ্যাঁ move on to our next question, which is, do you think English medium students are less practical? So I'm gonna ask Faiza first. practicality I mean stupidity is so individualistic personally আমার লাগে like you're your own kind of stupid everyone is their own kind of stupid so everyone is their own kind of practical as well what I mean by that is that practicality is really it has absolutely nothing to do with the curriculum you're from it really depends on the way your parents raised you the values you were raised with মানে তোমাকে কিভাবে শেখানো হয়েছে your world view and everything যে কতটুকু প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে কতটুকু না একটা বাংলা মিডিয়ামের মেয়ে ওকে যদি অনেক বেবি করে রাখা হয় ওকে ওর বাসার কাছের স্কুলে দিচ্ছে ওর করা হয়েছে ওর তো খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল হবে না মাইট ফিল লাইক আই ডোন্ট নো আমি যা চাবো তাই পাবো এটা সেম গোজ ফর ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট এরকম করে রিয়েলি ডিপেন্ডস অন হাউ ইউ আর রেজড your world view and how practical you are the more independence you're given or what should I say the more of the world you see the more your parents allow you to go and experience things get hurt or give you more responsibilities এটা তুমি ইংলিশ মিডিয়ামে হও না বাংলা মিডিয়ামে হও you'll be more practical Okay, Fardin? well practicality ব্যাপারটা I feel like it loops around to classism দেখা যায় যে what is the demographic আমরা দেখতেছি in an English medium background someone from probably a well off family or at least that's the stereotype right that's the stereotype so দেখা যাচ্ছে যে according to that stereotype দেখা যাচ্ছে যে someone from a Bangla medium background has no choice but to be practical because সে from a lower income demographic so ওইটাই I feel like it is not an education thing it's a personal education thing like how do you raise your child to be Yeah. practical despite
তোমার নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স I don't কত know. I হয় feel like most English medium students are quite practical in the sense every decision they make is with the sense যে আমার বাইরে পড়তে যেতে হবে, আমার SATs দিতে হবে, আমার IELTS দিতে হবে, আমার এটা করতে হবে। গোল ওরিয়েন্টেড Goal oriented হয় most of them. Like most of them who are serious. তাহলে Serious would যারা না you- তারা বাংলা মিডিয়ামেও সিরিয়াস না, তারা ইংলিশ মিডিয়ামেও সিরিয়াস না। তাহলে would you say যে বাংলা মিডিয়াম people tend to be more career focused, career oriented? There's Money no option, oriented? I guess. Career There's no oriented option, ঢাকা yeah. শহরে সবাই। Exactly. তারপরে ওই যে বললো যে ফায়দা যে বাইরে যাওয়ার একটা প্ল্যান থাকে, বাট বাংলা মিডিয়ামে আমাদের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি চিন্তাটা হয় আছে ফ্যামিলি সেন্ট্রিক, ফ্যামিলি সেন্টার করে It's wonderful. ফ্যামিলিকে কেমন প্রোভাইড করবো, we need to think about that. Like I'm the only child of my father and mother. I mean, I'm my parents, so আমাকে I have a desire to go outside, obviously for a better life and a better environment, but still for better education. But I need to stay here. I mean, my parents don't want to go outside, man. They'll not like support দিতেছে, but ওই যে এরকম একটা থাকবে সেরকম কিছু না। বড় ছেলে বাসায় থাকবো আমাদের একটাই কাছে ছেলে আর কি, একটাই ছেলে চলে হাল যাবে। ধরে হাল রাখতে ধরবে হবে। কি, যেটা করা এটা লাগবে। একটা So, খুবই ভালো ডিফারেন্স, কারণ ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টসদেরকে ছোটকাল থেকে রেজ করা যে তোমাকে এই স্কুলে দিছি so that you get international opportunities, so that you actually leave us at some point. Like, I don't know, Yeah, we'll be happy if exactly. you live abroad and live without us, বিদেশে, most of them, সবার কথা বলতেছি না, but that is the main goal. এটা But আমাদেরকেও পারলে নিয়ে যাও। নিয়ে যাও, বাট ওই তো আমার ফ্যামিলি, সো there's the thing that at some point I need to take the responsibility of my family, so আমাকে সেভাবে একটু প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা ভাবনা করতে হবে, সেই সব ডিসিশনগুলো প্র্যাকটিক্যালি নিতে হবে। Like I can't just waste my money on some fancy thing like just like that. If I want to do that, I'm gonna earn my own money, আমার নিজের টাকা দিয়ে করতে পারি, তো এই একটা সেন্স এটা। সো এই সেন্সে বাংলা মিডিয়ামে I would say যে practical, but then again ওই যে it's actually varies person to person, তো মানে শিক্ষাটা কিরকম পাচ্ছি, then again we went back. I feel like একটা জিনিস conversation আসতেছে না is the fact that what kind of class of people are we talking about? Because English medium or Bangla medium, there is the middle class and then there is the Yeah, ultra there's rich the in highest. both. দুইটারই কিন্তু different experience. দুইটা ক্লাসের কিন্তু different experience. For the middle class, inflation, we're more or less alike আমার কাছে লাগে। তুমি একটা মিডল ক্লাস বাংলা মিডিয়ামে পড়ে স্টুডেন্ট থাকো, তুমি বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট হয়ে থাকো, বা তুমি একটা আপার মিডল ক্লাস ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো, now with the age of internet, inflation, more or less I feel like their lives are pretty much the same. Yeah, pretty much the It's same. more of a class thing now than an actual curriculum thing at this point. আগের মতন খুব একটা আমার কাছে ডিফারেন্স লাগে না, লাইক ফ্রম লাইক আগে যে আমার কাছে মনে হয় at least যে আগে একটা ইংলিশ মিডিয়াম একটা স্টুডেন্টের থেকে বাংলা মিডিয়াম একটা স্টুডেন্টের খুব একটা বড় ডিফারেন্স ছিল, স্পেশালি যদি ভার্সনে না পড়ে থাকে, নর্মাল বাংলা মিডিয়ামে যদি পড়ে থাকে স্টুডেন্টটা, খুব একটা ভালোই একটা ডিফারেন্স থাকতো কিন্তু তখন ল্যাঙ্গুয়েজে, কথাবার্তা। এখন আর নেই, এখন একটা আপার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির একটা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট ফ্রম লাইক রাস্তার ইংলিশ মানে পাড়ার ইংলিশ মিডিয়াম, এখন তো ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টস দেয়ার ডাইম আ ডজন নাও লাইক স্কুলস, সো ওরকম একটা স্টুডেন্ট অ্যান্ড অ্যান ইংলিশ ভার্সন স্টুডেন্ট সিমিলার, আই ফিল লাইক সিমিলার ক্যালিবার্সে আছে ইন টার্মস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড অ্যাট লিস্ট পার্সোনালিটিস। Personalities I don't go there, মানে ঠিক আছে, personalities actually, but ওই যে লাইক এটা একটা ভালো উদাহরণ কেমনে দেওয়া যায়, লাইক sometimes এই কথাটা একটা আসে না যে ছোট লোকই, I don't want to bring it up, but something like that, যে এই টাইপের জিনিসপাতি, something like my given stage, মানে given state তুমি কি যেটা করবা on এই that's I mean ওইটা I guess আমি বুঝতে পারছি, I'm very bad at that. Okay, so let's move on to our next question, which is, do you think English medium students or Bangla medium students struggle more in the job sector in here or abroad? Like, who do you think struggle more? Let's start with Mosakim. এটা পার্সোনাল অপিনিয়ন, Yeah. যে এটা I think English medium students, they will struggle a lot. I mean, they'll struggle a lot. I mean, good in Bangladesh actually, particularly in Bangladesh. And why do you think so? I think because বাংলাদেশের জবগুলা, I mean ওই ইয়েগুলা সিলেবাসগুলা আর কি ওই টাইপের আর কি, ইংলিশ মিডিয়ামের সাথে I don't think এটা ওই ইংলিশ মিডিয়াম সিলেবাসের সাথে অতটা ওরিয়েন্টেড ওরকম না, I guess.
আর বাংলা, আমরা যে বাংলাদেশের যে আমরা বাংলা মিডিয়ামের যে আমরা যে সিলেবাসটা এই করে ফলো করে আসি বা যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখে আসি, আমার মনে হয় এটাই যেমন আমি যদি বিসিএস কোয়েশনের কথা বলি আর কি, বিসিএস, সো আমি বিসিএস এর আমার ভাইয়া ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে, কত ভাই ভাই my cousin, he's taking preparation for BCS and I saw his book on general knowledge and it's all in Bengali and some এমন কিছু কিছু কঠিন মানে ভাষা দেওয়া আছে ওইখানে, I was like, আমি বাংলা মিডিয়ামের, আমার কাছে I was like, what the hell is even that? Oh my My goodness. gosh, I can't even pronounce that. তারপরে something like রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতার একটা জটিল একটা লাইন কি জানি একটা উঠাই দিয়ে লাইক এটা ইয়ে করতেছে। অ্যান্ড দেন অ্যাগেন আবার যদি বাইরের দেশের কথা বলি, আমি বলবো যে ইন অ্যাব্রড আমি বলবো যে এটা 50-50, বিকজ আমার চেনা পরিচিত অনেক ভাইয়াই হচ্ছে যে বাইরের দেশে আর কি জব করতেছে ফ্রম বাংলা মিডিয়াম অ্যান্ড অলসো ফ্রম ইংলিশ মিডিয়াম। ইভেন আমার অনেক ফ্যাকাল্টিসও বাইরে যাচ্ছে, আমার ইভেন ফেভারিট ফ্যাকাল্টি অফ মাইন্ড ফাতিমি স্যার, হি ইজ গোয়িং টু ডু পিএইচডি which university I forgot, but yeah, so আর জব তো অবভিয়াসলি আমারও অনেক এরকম সিনিয়র অনেক আছে যারা হচ্ছে যে বাইরে জব করতেছে বা ভালো জব করতেছে, সো দ্যাটস 50-50 আর abroad. And বাংলাদেশে আই গেস এটা একটু ইংলিশ মিডিয়ামদের জন্য একটু বেশি আনফেয়ার হয়ে যায় আমার কাছে, তাই না? এটাই মানে at the end of the day একটা কেস বাই কেস বেসিস, as no two people are the same, you know, যে Yeah. পসিবল না যে একটা মানুষের লাইফ স্ট্রাকচার আরেকজনের উপর বসাই দেওয়া। এন্ড দেখা যায় যে যে it does depend on how the person is, how he was raised, যে আচ্ছা আমি যে বিদেশে যাচ্ছি, do I know how to cook, রান্না করতে পারি, আমি কি জানি কি ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে কি বানাইতে হয়, ডু আই নো ওয়্যার টু গো টু পে মাই ট্যাক্সেস, অনেক কিছু এই বেসিক এটা, ওয়েল আই ওয়ন্ট সে যে এটা এন্টায়ারলি ইংলিশ মিডিয়ামদের মধ্যে দেখা যায় না, আই উইল সে যে এইসব প্র্যাকটিক্যাল স্কিলসগুলো একটু কম অবজার্ভড, উইচ লিডস টু প্রবলেমস লেটার ডাউন দ্য লাইন। বাট আবার উল্টা ক্ষেত্রে আমি এটাও বলতে পারি যে একটা বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট তার কিন্তু ওই কালচারাল এক্সপোজারটা থাকবে না, সো দেয়ার মাইট বি পার্টস অফ ওয়েস্টার্ন কালচার যেটা তার জন্য অ্যাবসোলুটলি ডিসএগ্রিয়েবল, রাইট? দেখা যাচ্ছে যে সুপার রেলেভেন্ট কয়েকটা ইস্যুস ব্রিং আপ হয়, অ্যান্ড সো আই ফিল লাইক এগেন ইটস পার্সন আইডিওলজি, what does he think, what does she want to do abroad, depends. আই রিয়েলি থিঙ্ক যে বিসিএস বাদে আর কোথাও সমস্যা হওয়ার কথা না ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টদের। বিসিএস বাদে, কারণ একটা মাল্টি ন্যাশনালে তো তোমার বাংলা মিডিয়ামের সিলেবাস ফলো করে কোনো রকমের চাকরির ক্ষেত্রেই হয় না ওরকম। লতেও তো সমস্যা হওয়ার কথা না আমার, কিন্তু কেন হচ্ছে? ওয়াই ইজ আ বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট, আই ডোন্ট নো, বেটার equipped at most law firms? It's because most of the things are in Bangla. It's mostly a language barrier. I feel like এটা ব্র্যাকে হোক, যে কোনো বড় বড় organizations, I don't want to name drop, but like big organizations is bad, Unilever, like the big employers. English medium students are getting hired. North South থেকে বের হয়ে, but like English medium students are getting hired, Bangla medium students are getting hired, but there is that prejudice একটু হলেও যেটা থাকা উচিত না। I do think most English medium students are very well equipped to handle all sorts of jobs in this country very well. যদি ওদের অপরচুনিটিসটা না দেওয়া হয়ে থাকে, it's mostly because of prejudice, যে আমাদের একটা preconceived notion আছে যে ওরা মেবি একটু লেজি হতে পারে, or maybe ওরা they're not hard working enough, or maybe ওদের কালচারের সাথে আমাদের যাবে না, like in the higher ups or whatever, হতে পারে এটা ওরকমই করে। I'm not in the job market yet from what I can tell. Yeah, but my thing is that আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ওইটা they're all well equipped and they are really good, but ওই যে তারপরও ওইখানে একটা ওই যে prejudice যেটা ওটা তো আছেই, but still BCS I understand, এটা তো but ভয়ঙ্কর। আর ওটাও I হচ্ছে যে- do feel is unfair, আমরা Yeah. দেশের citizen না। obviously ওটা unfair, and guess what, our parents are like more inclined to that thing, that BCS. The good thing about Bangla, the one stark difference is that আমাদের, I don't think কোনো ইংলিশ, আমি এখন পর্যন্ত চিনি না কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টের বাপ মা কখনো ওদেরকে বলছে পড়াশোনা শেষ করে বিসিএস দাও। এই যারা আমাদের বলে এটা এক্স্যাক্ট তোমাদেরকে এটা বলে, আমাদেরকে যদি এটা বলতে হতো তাহলে আমাদেরকে প্রথমে বাংলা মিডিয়ামই দিত। I mean that was not the like, মানে মাথায় ওটা ছিলই না কখনো। বিসিএস ওটা এখন আমার তো আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে যে আমার কাছে লাগে যে সাকসেস অ্যাব্রড এটা তো দেশের লোকালাইজডই। Something that my dad always maintained was that যত সাকসেসফুল আমি বিদেশে চিনি, যত সাকসেসফুল মানুষ আমি বিদেশে চিনি,
যে নাসাতে চাকরি করে থাকুক বা গুগলে বাইতে সবাই ফায়জা বাংলা মিডিয়াম থেকেই আসছে আমি এখন পর্যন্ত একটা I'm not saying there isn't any and I don't want to get called out for this but এখন পর্যন্ত নাকি আমার বাবা কোনো ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টকে মিট করে নাই who is quite successful there সে এখনো মিট করে নাই he has met students who are still studying there he has met PhD candidates but not someone well established with a job house and a big family there earning big bucks ওকে এখানে আমি একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি বলবো Actually, I'm from Bangla medium, yeah, but actually in my first stage of my education, I was in English medium. Okay. And my dad took the decision and he took me out of the English medium. Just saying like this, আমার ছেলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে ভালো লেখাপড়া করতে পারবো না মানে মেধাবী হবে না এই সেই just I mean yeah. so weird Yeah. decision then আমি হচ্ছে যে আরেকটা একটা ভাইয়ের কাছে আবার my handwriting was so bad. ফার্স্ট স্টেজে খুব ভালো ছিল বাট দেন আস্তে আস্তে আমার অনেক ব্যাড করে খারাপ হয়েছে তো একটা ভাইয়ের কাছে আমি হ্যান্ডরাইটিং শিখতে গেছিলাম তো ভাইয়া হচ্ছে যে ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টদের একটু পড়ান আর কি তো ভাইয়া বললো যে তুমি কি কোথায় ছিলাম বললাম যে আমাদের এখানে একটা বিএম ল্যাবরেটরি নামে একটা ইয়ে ছিল ইংলিশ মিডিয়াম সো ওইখানে আমি পড়তাম তো বললো যে কেন তুমি এখন বাংলা মিডিয়ামে আসলা তখন বললো যে এই যে ভাইয়া বাবা বলতেছে যে ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা যে স্কলারশিপ ভালো পায় না মানে যে এই যে এর স্কলারশিপগুলো তারপরে হচ্ছে যে কোন স্কলারশিপ গুলো I don't know আমার বাবা স্কুল লেভেলের স্কলারশিপ আমার বাবা এরকম বললো বিকজ আন্ডারগ্রেডে ভালোই স্কলারশিপ পায় আমার ফ্রেন্ডরা তো পেয়েছে I don't know মানে আমার বাবা এটা বলছে সো ইটস টোটালি আপ টু দ্য পিপল লাইক দ্যাট তারপরে হচ্ছে যে বললো যে ইউনো যে পড়াশোনা অত করবে না এই সেই তারপরে এটা বললো তারপরে আমি বললাম না ভাইয়াকে তো ভাই বললো না অনেক কোয়াইট গুড তারা অনেক ভালো কোয়ালিফাইড ভালো ভালো করতেছে অনেক ভালো ভালো জবে আছে অনেক ভালো জায়গায় যাচ্ছে এরকম it's too late actually they're doing great things they're getting great Yeah. opportunities I feel like এখন পর্যন্ত most of there are quite a few Green Herald's a very old school we have alumni who are quite successful অনেক বড় ওনারা ওরকমইতে but আর এখান থেকে আমি যা দেখতেছি এত বেশি বিদেশ চলে যায় like English medium schools থেকে and ওরা undergrad level চলে যায় whereas আমি দেখি বাংলা medium students are most of the time masters level বিদেশে যায় that is like True, a difference that I've seen I've seen that হ্যাঁ too. আমরা O levels A levels দিয়ে like we apply and ওরা এখানে undergrad করে তারপর they go scholarship নিয়ে He's masters halfway settled into হ্যাঁ, his life. হ্যাঁ, PhD করতে exactly, বিদেশ। exactly. yeah So- look at me one of I'm planning that now one of the reasons I feel like English medium students এখন আমরা দেখছি খালি student or like পড়াশোনা করছে while there are a lot of older Bangla medium students who Yeah. are well established there is because our masters করতে গিয়েছিল আর অনেক আগে when immigration laws were Yeah, also they- quite laxed yeah they were all হ্যাঁ, settled down right settled there down yeah. এখন ওখানে এরকম yeah Okay, so our next question is the most common problems English medium and Bangla medium students face in the real world, be it international, be it here. What are the real problems they face? Well, speaking from personal anecdotes, okay, I would definitely say যে prejudice is the biggest issue that we face because honestly other issues দেখা যায় যে stem from prejudice, right? Yeah. So দেখা যায় যে এই যে আমি একটা যদি ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ডেতে এসে দেখি যে ও এটা বাংলা মিডিয়াম আচ্ছা ওর সাথে প্রলি বসতে গেলে একটু প্যারা লাগবে বা ও এটা ইংলিশ মিডিয়াম আচ্ছা আমার হাতে একটা স্টারবাকসের কফি নিয়ে না বসলে একটু উইয়ার্ড আমার লাগবে তো পাশে Starbucks নাই। আচ্ছা turn of phrase come on but yeah not yet Starbucks ban Starbucks let's start with do not support Starbucks of course Oh, yeah. but international Say issues Crimson like a real aside person. okay Crimson isn't better than Crimson anything coffee, let's not go there but yeah তাছাড়া I would say যে it's definitely prejudice যে যেমন I'll share a personal story from a trip I went on through my university right adventure club এর through দিয়ে আমরা বান্দরবন গেছি সো আমি বাসে উঠছি উঠার সময় তো রাত 12টা 11টা বাজে আমি ডাইরেক্ট ঘুমিয়ে গেছি ঘুম থেকে উঠে দেখি যে সবাই আমার দিকে তাকায় আছে কেন বিকজ আমাকে কি নামে ডাকবে বুঝতেছে না বিকজ আই ডেন্ট ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ ঘুম থেকে উঠে দেখেছি আচ্ছা তোমাকে যে উঠাবো তোমার নামই তো জানি না আমি বললাম আমার নাম ফারদিন আজাদ রায়ন বললো ও এই নামটা তো একটু কঠিন তোমার একটা বাঙালি নাম দিতেছি লাইক আচ্ছা বাঙালি না আচ্ছা দেন ফরহাদ আজাদ রায়হান তখন মনে হলো ও আচ্ছা ভাই আমাকে কি লেবু ডাকা যায় মানে I was like can I get anything but that but yes এটা while that's a fun story and I'm friends with all of them now জোস মানুষজন কিন্তু এর কি দেখা যায় যে প্রেজুডিসটা এই ছোটখাটো ইন্টারাকশন দিয়ে আসে
And while it might not mean much, maybe not to me, but it might mean a lot to someone else, you know? তোমার তো দেখি প্রেজুডিসের স্টোরিটা অনেক ফানি এটা কি আসলে ওটা প্রেজুডিসের স্টোরি ছিল আই মিন Positive prejudice. রিয়েল প্রেজুডিসেস লাইক মানে going to school beside St. Joseph and then hearing for the rest of your life wearing a skirt to school till grade 10 and then hearing like মানুষের কাছ থেকে carefully যাইও কারণ St. Joseph is a boys' school, the Bangla medium একটা boys' school, যেখানে quote unquote, and my dad's from St. Joseph, and I know what a great school it is. শুনছি আমি সারা জীবন মানুষের কাছে from my peers, Kamla. অনেক বড় হয়ে আমার এটা বুঝতে হয়েছে যে আসলে ওরা কামলা না আমরা কামলা। ওরা ভালোই স্মার্ট। ভালোই ঠিক আছে ভাই আমাদের ক্লাসের ছেলেগুলো কামলা। ওরা তো ঠিকই আছে most of them at least. Kamla is a state of mind. It's a state of mind and more importantly এটা খুব একটা ফালতু এর আপব্রিঙ্গিং এর উপর ডিপেন্ড করে It feels like a cheap insult. আচ্ছা তুমি cheap, isn't একজনকে it? একটা Isn't গালি it? দিবা Isn't know it? something Yeah. about Something that else, person. See, কিছু জেনে একটা I গালি grew দাও। up thinking that. Because আমাদের স্কুল literally পাশাপাশি and both are quite well reputed schools. আর আমার first মানে interaction with what a Bangla medium student is like was from there, like ওরকমই থেকে। সেন্ট জোসেফ আমার পাশে ওরকমই থেকে আর আমার বাবা সেন্ট জোসেফে পড়ছে সারা জীবন অনেক প্রাইড নিয়ে এটা বলছে সে যে আমি জোসেফাইট আমি like you know we're the coolest like, he had a lot of school pride okay and rightly so because all his friends he himself they're quite smart but then again আমার ফ্রেন্ডরা যতটুকু বলতো আমি যতটুকু সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতাম আমার তো মানে যে ছেলেগুলোকে কোট আনকোট কেমন জানি লাগতো I used to think that they're a lot different from us then I actually interacted with people from Holy Cross through debate or through different university থেকে or even when they used to come to our school for basketball or volleyball tournaments তখন আমি বুঝলাম যে no there are a lot more well read than we are in Bangla literature হোক English literature হোক or they're a lot more well read than we are মানে সব স্কোপ থেকে লাইফের they're a lot more practical they're funny because they're just I don't know এত stuck up না and যে ল্যাঙ্গুয়েজের এটা আমি ভাবতাম নাই ব্যারিয়ারটা নাই তো নাই in fact most of them schooled me in a lot of instances For sure, they for just sure. schooled me because when you learn a 100%. language like that like when you have to like take the effort to learn English we just speak in English I Yeah, feel like 'cause- English medium we're just told to speak Yeah, ground level up থেকে হ্যাঁ, তো it's ground all level English, is, English. yeah, Stereotypical but they also, need yeah. to like learn it and they learn it so well Yeah. and that's why when they speak people who can't speak they're just like at a different level I really do feel like they're so articulate they're so eloquent it's wonderful For sure. so yeah Can't So disagree আর ওই যে with that. কমন প্রবলেম যেটা অ্যাকচুয়ালি আই এগ্রি প্রেজুডিস বাট দেন এগেন প্রেজুডিস যেটা বলবো না সে যে আমার ফ্রেন্ডরা লাইক আমি ব্র্যাকে আসার পরে আমার যে স্কুল ফ্রেন্ডরা ওরা তো সব বাংলা মিডিয়াম দে লাইক তুই তো এখন পশ হয়ে গেছিস তুই তো এখন পশ পোলারদের সাথে মিশিস তো ক্রিমসন কাপ ছাড়া তো চলে না এই সেই ইটস লাইক ফার্স্টের দিকে লাইক what the hell are they even talking আমি কেন পশ হয়ে যাবো I mean because I grew up with you guys so তোদের সাথে আমি তোদের সাথে তো এরকম বিহেভ করবো এটা ফাইন but why would I behave like I'm from pretend someone else like I'm from English medium or I mean yeah English medium যেটা আর কি করে যে they had accent in their English and they got yeah British accent yeah আমাকে British accent British accent yeah I don't So know no, we should Bangla medium, English medium. We should both come together and fight Yeah. against the real common enemy, Exactly. IB. Acha, you know what that is? Acha, international what is it? Paraqulit. I'm getting yeah whatever. We should fight against IB. Acha. Exactly, common enemy. Common enemy. enemies. এরা ঢাকা শহরে থাকে না এরা কেউ এরা না। অন্য কোথাও থাকে এরা বিদেশ থেকে Oh, so Then- উত্তরা হ্যাঁ? Uttara is actually gram right না না এরা উত্তরা না, English এরা- medium গ্রাম এরা ভয়ঙ্কর এরা দেখে মানে ওরা ধানমন্ডিতে আসে না like the suburbs are so cool Oh my why and that is speaking from real like this actually happened এটা আমাকে একজন বলছে I have a friend horrified. যেটা আমাকে এটা বলছে horrified A এই very মানুষটা close friend. মোহাম্মদপুর দেখলে কি বলবে মোহাম্মদপুরকে 2 দিন আগে আমি নিয়ে গেছি মানুষটাকে মোহাম্মদপুর they loved it আমরা এই সে খাইছি কি, চিতই মানে পিঠা। জায়গা জমি কিনে Tourist-এর gentrify মতো- করার already tourist-এর plan মতো করে রাখছে। ঘুরছে মোহাম্মদপুর। No, no, no. আমি এখানে চাপের জায়গা দেখছি আমি এখানে চাপের জায়গায় খাবো আমি এখানে চিতই পিঠা খাবো I would suggest okay আচ্ছা পুরান ঢাকায় নিয়ে যাও পুরান ঢাকায় এরা নাজিরাবাদে এরা নিয়ে ঘুরে যাও। এরা বাংলাদেশ এত Yeah. সুন্দর একটা ইভেন দো দে গ্রু আপ হিয়ার এরা বাংলাদেশ খুব একটা টুরিস্টের লেন্সের থ্রুতে ঘুরে বুঝছো এটা খুব জোস That's bad actually. I don't think it's bad
আমার চেয়ে বেশি ঘোরা হয়ে গেছে ওদের ওরা এত যাচ্ছে না দিস আর সাচ কুল প্লেসেস আই নিড টু গো টু পুরান ঢাকা আই নিড টু গো টু আচ্ছা আচ্ছা ওইটা ওইটা ওই হিসেবে হ্যাঁ ওই হিসেবে ঠিক আছে আমি যেরকম হচ্ছে যে আমি প্রিফার করি যে কোনো চিপা বাদ রাখবো না একদম সব চিপাই ঘুরবো লাইক যত নোংরা হোক বা বস্তি হোক এভরিথিং দেখতে হবে, সব দেখতে হবে। দেখতে হবে সবকিছু আমি হচ্ছে I'm into photography actually. I mean, I don't have camera. I have phone photographies. So Hey, that's just as yeah, valid. not so good, but still. So আমার এগুলোতে গিয়ে মানে লাইফ রিলেটেড ফটোগ্রাফি অনেক ভালো লাগে। সো আমার মনে হয় যে if I go there, I'll get a new story. I'll see some people and আমার তো অনেক সময় তো হয় না actually আমাদের সবার ক্ষেত্রে যে আমরা হচ্ছে যে how the poor people are the you know underpaid people are surviving. So এটা একটা ভালো ইয়া। But still মানে ওইটাই আর কি পুরান ঢাকা এসব we see life very differently I feel Yeah. like it again I don't think this is a curriculum thing I think this is a class thing every class of people sees like the low class lower than yours a lot differently yeah And the class above you a lot and the differently class as well. above you a lot differently as well I do Alright. believe that IB students look down on English medium IB students the way students. we look down on Nah, Kamla I don't medium even wanna students. talk about It's those guys, wild. man. All right, so our next question is why are parents so focused on their kids to be fluent in English and not Bangla? Alright, I'll go first. Definitely, I think it's because 20 বছর আগে আমাদের Do you parents think there's like status involved or like yeah, definitely দুইটা কোশ্চেনের একই অ্যান্সার যে 20 বছর আগে আমাদের বাপ মা আমাদের নানা নানি দাদা দাদিদেরকে একটা লাই সেল করা হয়েছে যে ইংলিশ ইজ দ্য গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা টেকনিক্যালি নট আ লাই বাট ইংলিশ ছাড়া কিচ্ছু হবে না জীবনে ইংলিশ ইজ দ্য নেক্সট বিগ থিং ইফ ইউর মিসিং আউট তোমার নাতি নাতনি আউট অফ দ্য গেম ফর এভার অ্যান্ড এই মেন্টালিটিটা হ্যাজ ক্যারিড ওভার সো স্ট্রংলি যে ও ইংলিশ পারে ও এটাই তো মানে সব পরিপাটি English টেকসই money? এটাই Oh, it's just smart. কিন্তু ও ইংলিশ পারে না ওয়ার্থলেস হোয়াট ইজ হি ডুইং অ্যাজ অ্যান একাডেমিক লাইক গেট হিম আউট অফ হিয়ার ওয়াই একটা ভাষা তো একটা মানুষের মর্যাদা জীবনেও লাইক ডিফাইন করতে পারে না Yeah. right so yeah I feel like definitely status class again it all loops back to the classism thing যে privatized একটা version of an education was established to sell and to divide a Bangla demographic. medium is also privatized. Government school কজন পড়ে? I was more talking about like when it was all up and coming, you know? তখন তো English medium. What about now? schools- Like now people like parents are very focused on, you know, making sure their kids are fluent in English. You know, sending them for coachings and all that and making them watch YouTube videos just so that they have that accent. They can talk and you সেই know. বাচ্চাগুলো ইউটিউব দেখে has British accents. They have Russian accent now. কি যে দেখে Cocomelon and all Peppa that, Pig. but আমি এগুলো দেখতাম না। Yeah, we didn't watch that growing up. I watched Cartoon Tom and Network. Jerry. growing Yeah. up. Tom and Yeah. Jerry. Teachers That's all I had had. no English there, nothing Nickelodeon. there. they were like, Yeah. we had a channel like Cartoon Network like ওই সবে যত সুন্দর সুন্দর Just তো good ওইটাই and দেখতাম। good না, আমি সিসিমপুরও দেখতাম না। So দুইটার একটাও দেখি আমি নাই। দেখতাম সিসিমপুর No, Sisimpur দেখছি। I missed out. I missed You out on missed that. out. That was fun. মিনা দেখতাম, but it used to annoy the living like everything out of me. yeah মিনা like খুবই annoy করতো আমাকে। যেমন দুইয়ের ঘরের নামতা পড়া and I was like I know that I know could the not stuff. relate to Mina at all. বুঝতাম না। Yeah, Okay, ওইটাই। so what do you think parents are so focused on or determined to send their kids from English medium abroad? That is basically যেটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে অনেকবারই এটা this this topic was came brought up. up Yeah, যে it came up. one of the reasons বাবা মা ইংলিশ মিডিয়ামে দেয় বাচ্চা কাচ্চাকে is because they have that in their heads যে এটা করে এই লাইন অফ এডুকেশন বা এই কারিকুলামে পড়ে বিদেশে যাওয়ার অপরচুনিটি আর স্কোপটা বেশি থাকবে and সত্যি আছে তো it is widely accepted যে তুমি O level is an international মানে এটা Yeah. ইউকে তে বোর্ডের আন্ডারে or it is accepted everywhere internationally তুমি Yeah, true. এর জন্যই সবচেয়ে বেশি ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট আন্ডারগ্র্যাডই চলে যেতে পারে or O level করে ফাউন্ডেশন দিতেই চলে যেতে পারে while SSC students I think they need to আরো কিছু করা লাগে এসে মানে yeah HSC দেওয়ার পরে মোটামুটি they can go outside but আন্ডারগ্র্যাড লেভেলে and undergrad level চলে যেতে সব পারে জায়গায় যেতে পারে
সব জায়গায় যেখান থেকে মানে অ্যাকচুয়ালি যেতে কত পারে জায়গায় এইচএসসি এসএসসি অ্যাকসেপ্ট করে আসলেও as a- আমি I applied for Japan, I also applied for Canada, so yeah সব জায়গাতে তো I guess জার্মানি তো অপরচুনিটি ভালো আছে যেতে পারবে এটা হ্যাঁ, I think তাহলে বাট অনেকেই ওই যে ওইখানে হচ্ছে যে একটা প্যারা থাকে কি যে our parents don't want that, যে এখনই চলে যায় আমার বাবা নিজে আমার আটকাইছে I applied for Japan, so then আমার বাবা আমাকে এক্সামে বসতে দেয় নাই so yeah maybe like ওটাই like but the question was that like কতটুক মানে ওরা কেন ইংলিশ মিডিয়ামে এত বেশি দেয় যে লাইক অ্যাব্রডে যাওয়ার জন্য ওর লাইক বিদেশে পাঠানোর জন্য কেন এত বেশি ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টসরা পাগল হয়ে থাকে মেইনলি বিকজ আই বিলিভ যে এর জন্যই ওদেরকে এটাতে দেওয়া হয়েছে বিকজ ইটস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল কারিকুলাম যেটা দ্যাট ইজ ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড ইন্টারন্যাশনালি সো দ্যাট দেয়ার অপরচুনিটিজ আর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড নট জাস্ট লোকালাইজ বাংলাদেশের জব মার্কেটের যা অবস্থা মানে যে অবস্থা এত ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টস হাউ মাচ অফ দি মানে ইউথ ডু দে অ্যাকচুয়ালি মেক আপ I don't even think 10%. Most of the students, we live in a bubble. আমি সবসময় এটা ভুলে যাই how much of a bubble like আমরা যে কোথাও একটা বাবলের ভিতর থাকি আমরা ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টস we just know other English medium students. I'm gonna translate that অন্ধকার কুয়ার মধ্যে since I'm from Bangla medium, so That's nice. হ্যাঁ আমরা আমাদের এই কয়েকজনকে চিনি আমরা এই বিদেশ যাই we just criss cross applesauce অবস্থা the dating pool is it's wild incestuous. Tiny একটা demographic. হ্যাঁ একটা খুবই টাইনি একটা ডেমোগ্রাফি we forget যে like the people we meet on the streets are from Bangla medium like আমরা খালি আমাদের সবাইকে just মানে and by people we meet on the streets I mean like সবাই মানে বাইরে every বেরোলে walk everyone of is from life, Bangla like, medium আমরাই কিন্তু খুবই কম মানুষ আর এর জন্যই আমাদের ওই আইডিয়াটা যে লাইক আমরা এখানে তো চাকরি টাকরি পাবো না ওর এত এক্সপেন্সিভ একটা এডুকেশন আমরা করে কারণ ইংলিশ মিডিয়াম ইজ কোয়াইট মানে এক্সপেন্সের দিক থেকে কিন্তু বাংলা মিডিয়ামের চেয়ে অনেক এক্সপোনেনশিয়ালি বেশি এক্সপেন্সিভ 100 times. আর দিনে দিনে বাড়তেছে কিন্তু আমাদের বাড়তেছে, কস্ট right. প্রত্যেক বছর লেভেলের Exactly. কস্ট বাড়তেছে সো এত এক্সপেন্সিভ একটা এডুকেশন করে বাবা মা চায় যে বিদেশে যে উই আর্ন ইন ডলার্স মানে একটা return on রিটার্ন অন investment. ইনভেস্টমেন্ট এই যে there's the as word fast as you can হ্যাঁ, return the money হ্যাঁ, that I invested on you গো আন্ডারগ্রেডে ওখানে চাকরি করা শুরু করে দাও ওখানে হ্যাঁ তারপরে ইয়া ওই বাবল যেটা আমি ওইটা রিলেট করতে পারি কারণ আমি I don't remember hanging around with my other people from when I was in high school from English medium, so আমার মাঝখানে স্টেটটাতে যখন এই যে আমি যখন বাংলা মিডিয়ামে ছিলাম এটা এখানে খুব একটা ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেমেয়েদের সাথে মিশা হয় না বাট ওই যে আমার একটা we keep to ourselves ওইটাই like ভয় লাগে জিনিসটা চাই। স্কুল মানে পর্যন্ত কি হয় we are afraid of Bangla medium students too I feel like আমাদের স্কুলে এটা ছিল to some হ্যাঁ, extent হ্যাঁ কারণ not আমাদেরকে gonna তো lie, যে জানতাম horror না, stories আসলে, বলা the হয়। horror stories যে লেভেলে শুনতাম যে এরা like বিহেভিয়ার Everyday মারামারি আচ্ছা করে, আরেকটা কথা teacher আমি কে বাপ্পির মারে। একটা জিনিস আমার বাবার একটা জিনিস আমি বুঝতাম না হোয়াট ইজ আ অল বয়েজ স্কুল হোয়াট ইজ অ্যান অল গার্লস স্কুল এটা মানে কি এটা কেন হবে ইট ডাজ নট মেক সেন্স টু মি ইট নেভার মেড সেন্স লাইক I can't relate আমি মিক্সড স্কুলে পড়ছি এই যে Nice. আমি অনেক পরে বুঝছি যে বাংলা মিডিয়ামে মিক্স স্কুলসও হয় আমি এটা অনেক পরে জানছি যে রাজুক তারপর আই থিঙ্ক Notre Dame you're missing নট ইনটু কলেজ oh shit you're talking about school schools Yeah, নটর okay, ডেমে okay. কি মেরা পড়ে nah Exactly, just, it's in just boys. boys, all boys. Exactly. My mom went to Vikarnesa, my dad went to St. Joseph, so Yeah. they were both like not co-ed. দুইটাই Vikarnesa is an all-girls school. St. Joseph is St. an all-boys Joseph school. all-boys. তারপর I think ওই যে DM, what is that school? ওই যে ঢাকা DMRC. residential. GMRC হ্যাঁ, DMRC. ওটা all-boys school. All the good Yeah. ones are like not ওরা just মানে one not একটা- segregated. But now, Yes. like a lot of English medium schools are being separated. Like there's boys section and girls What a section. It's Yeah. not really Oda- like Even like they have different buildings. Like for different- example, Sunny Maple Dale Leaf. যেরকম করে Maple যে Leaf have হ্যাঁ, like six different আলাদা এর পর করে আলাদা তারপর করে 6 দেবে। এর পর আলাদা তারপর আবার একসাথে করে দেবো Yeah, রোজের so সময় do you it's so think weirdly that makes any difference or Not really, because এটা খুব কম কয়েকটা স্কুল এটা তো no? most There English are a medium lot of schools are schools. co-ed Like Sunnydale now, properly they co-ed have separated their কি বলবো, the building. Like they have this one side for girls, one side for boys. Like Fardin. এটা এখন একটা entirely ideological issue I feel like Sunnydale, এখানে I কি think বলবো Sunnydale runs at a very different sphere than মানে most we- schools. Yeah. সানিডেলের Most আইডিয়াটা English ছিল যে medium school they এর wanted মতো। to be a military boarding school but they also wanted to make a lot of money. Yeah. So yeah, hence you have Sunnydale with our military haircuts. Oh yeah, yeah. I'm surprised you have long hair now.
because this is trauma. This is trauma manifest. ঠিক আছে? আমি তো বললাম I don't think অন্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলদের সাথে এটাকে ই করা যায় ওরকম করে। আমি যে হরর স্টোরি শুনছি from my friends Sandal is just ফেসবুকের ভিতর ঢুকে Oh, মা yeah. আমাকে ফোন করে ওরা Yeah, তো yeah. ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্যাপার। I know বাংলা too, মিডিয়ামে এসব শুনি নাই কখনো। না, না, ওই যে আমি শুনছিলাম এরকম যে ওদের নাকি হচ্ছে যে ওয়াশিং রুম যেটা আর কি ওয়াশিং মেশিন যেখানে থাকে আর কি ওইরকম কি যে একটা সিস্টেম না আই ডোন্ট নো ওখানে নিয়ে গিয়ে নাকি সিনিয়ররা নাকি অনেক পিটায় আর কি এরকম। What? কবে? এটাকে I wish I আরো- was there generation হতো ভাই। পিটাইলো I don't know এটা কি টর্চার করে এটা কি সত্যি? টিচাররা অনেক হ্যারাস করে ওখানে এতটুকু আমি হ্যাঁ। জানি। আচ্ছা। টিচার আবার harass করে ওখানে। অনেক strict. It's as an English medium school, usually English medium schools are not that strict. অনেক freedom আছে একটু হালকা হইলো like more than Bangla medium schools একটু like Bangla medium school I think they're very strict about their uniforms দুইটা বেনি and everything এটা আমাদের স্কুলে যখন ছিল না এটা Sunnydale had that. সানিডেল ওরকম লেভেলে স্ট্রিক্ট ছিল আবার আমাদের স্কুল Sunnydale, ওই দিক থেকে অনেক লিনিয়েন্ট না আই রিমেম্বার আমাকে একবার হচ্ছে বাসায় কল দিছিল বিকজ আপনার ছেলে চুল কাটে আসে নাই। এই যে হ্যাঁ মোস্ট বাংলা মিডিয়াম স্কুল সো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই সেগ্রিগেশনটার জন্য আমার কাছে সবসময় উইয়ার্ড সবসময় আমরা ভাবতাম যে I don't know ধরো রাস্তায় কাউকে দেখলাম or most people as I said are from Bangla medium but there are levels to Bangla medium schools right there are the Yeah, good ones obviously. and then there are Bad- the bad ones. bad ones and the normal ones so আমরা সবসময় লাগতাম যে সবাই একই রকম সবাই এরা বয়েজ স্কুলে পড়ছে সবাই গার্লস স্কুলে পড়ছে এরা কেন জানি অন্য অপোজিট সেক্সের সাথে মিশতে পারে না একদমই আর টু সাম এক্সটেন্ট অনেক দিক থেকে এই দিক থেকে আমি কারেক্টও ছিলাম ছোটকালে মানে আমার ছোটকালের এক্সপিরিয়েন্সগুলা হাই স্কুলে ছিল কয়েকটা কামলা বন্ধু বুঝছো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইতো বুঝছো ওগুলারে দেখে আমি জাস্ট লাইক এটা এমন কেন না না এটা সত্যি অ্যাকচুয়ালি বিকজ ইন বগুড়া আমার জায়গাটাই বলি আমার এটা বলি ওখানে একটা স্কুল আছে যে বগুড়া জেলা স্কুল সো দে অল বয়েজ স্কুল ওরা যখন আমার যে কলেজে উঠছে আই ওয়াজ ফ্রম আজুলা কলেজে আসার পরে মেয়েদের সাথে এক্সপোজ হচ্ছে সেম হচ্ছে যে রুমে আমরা ক্লাস করতেছি দে লাইক মানে কি বলবো এত একটা আনসিভিলাইজড বিহেভিয়ার করতো এক্স্যাক্টলি এটাই লাগতো আমার কাছে বুঝছো আমি যখন ফার্স্ট ইউনিতে উঠি ইউনিভার্সিটিতে উঠার পরে ওয়াজ মাই ফার্স্ট রিয়েল interaction with proper adult Bangla medium students, people from all backgrounds in life, English medium হোক Bangla medium হোক তো তখন my eyes really opened আর তখন আমি দেখছি যাদের আনসিভিল হওয়ার তারা আনসিভিল হবে তাদের এটাকে স্কুলে এরকম আসছে বুঝছো এরকম আসছে ঢাকাতেই পড়ছে কিন্তু এরকম স্কুল কলেজ থেকে আসে জীবনেও মেয়েদের সাথে পড়ে না কখনো ইন্টারঅ্যাক্ট করে না ওরকম করে and then they're just মানে বান্ধা গরু ছাড়া পাওয়ার মতো যা ইচ্ছা তাই আনসিভিলাইজড কথাবার্তা বিহেভিয়ার কেমন কথাবার্তা কি বলতে হয় কার সামনে exactly how to talk to a girl they don't have that minimum idea exactly তারপরে ওই যে আমি আরো বলবো যে ওদের যে এনভায়রনমেন্টটা যে অল বয়েজ এর যে এনভায়রনমেন্টটাও আমার কাছে এটা ভালো লাগে না পার্সোনালি অল বয়েজ এনভায়রনমেন্ট অল গার্লস এনভায়রনমেন্ট ইন ফ্যাক্ট আই ডোন্ট থিংক দ্যাটস ন্যাচারাল কারণ জব সেক্টরে প্র্যাকটিক্যালিটি এভরি সেক্টরে তুমি তো তারপর তো তোমার একসাথেই তো কাজ করতে হবে একসাথেই তো কথা বলতে হবে সো তুমি যখন একটা 12 বছর ধরে এইচএসসি পর্যন্ত খালি মেয়েদের সাথে থাকতেছো বা তুমি এরকম এত বছর পর্যন্ত লাইক ছেলেদের সাথে থাকতেছো তো জাস্ট ক্রিয়েটস আ ভেরি উইয়ার্ড মাইন্ডসেট Okay, so this question is for Mosakim because you brought up BCS questions, right? Before, like how your parents wanted you to give BCS. So, what do you think? Like, is it easier for Bangla medium students to give BCS or English medium students? And yeah, what do you think so? I'd say, as I mentioned, আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় যে এটা বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্টদের জন্য বিসিএসটা ইজিয়ার হবে আমার পরে আমি রিয়েলাইজ করছি যে বাবা হয়তো ওই জন্য আমাকে ইংলিশ মিডিয়াম থেকে উঠাই নিয়ে এসে বাংলা মিডিয়ামে ঢুকাই দিছে যে বিসিএস দরকার আমি বড় হয়েছি যতদিন খালি শুনছি বিসিএস ইভেন আমি স্টুডেন্ট ফ্রম কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট never understood why I should go for BCS because আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি স্কিল ডেভেলপ করব আমি হচ্ছে যে রিমোট জব করব কোম্পানিতে করব আমি সফটওয়্যার ডেভেলপ করব Freelancing and for all that. BCS so ওই যে যেটা বললাম আর কি যে সব বই ভালো BCS এর ভালো বই মানে আমার আইডিয়া হয়ে গেছে আমার কাজিনের বই দেখে সব হচ্ছে যে বাংলায় তারপরে ওই যে বললাম কঠিন ইংলিশ ইউজ করে এটা তারপরে আরেকটা জায়গায় আছে যে আমি বলবো এটা ভাইবা বোর্ডে বিসিএস এর আমি একটা শুনছি যে
ওনারা অনেক জাজমেন্টাল টাইপের হয়, সো লাইক ওয়েন ইউ আর ফ্রম ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড, ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড। তাই এটা আমি ইয়া, জানতাম না। আমি জানতাম না, পরে আমি হচ্ছে যে শুনছি ফ্রম মাই কাজিন যে এরকম। সো ইংলিশ মিডিয়াম তো দূরে রাখলাম, ওইখানে ওনারা ভার্সিটি নিয়ে জাজ করে যে পাবলিক না হইলে পাবলিক না হইলে প্রাইভেট হইলে আমরা কাতারেই শেষ Yeah. আমি আর নাই। hands up ওইখানে আমি বলছি যে BCS is not for me then তো পাবলিক নিয়ে এটা নিয়ে তো করবে, সো এটা সিজিপিএ নিয়ে তো এগুলা নিয়ে তো অনেক জাস্ট করে এই করে, সো ওইখানে যদি ইংলিশ মিডিয়ামে কেউ যায় দে লাইক না ইউ আর নট কোয়ালিফাই, আই মিন তুমি এখানে জব করতে পারবে না। আর English medium students would do so well foreign service আমার লাগে। Exactly, They like would do don't so you well want foreign service No, that ওরা- person in a diplomatic position? ওদের ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, ওরা নেবে হ্যাঁ এরকম ইংলিশ ভালো পারতে হবে, বাট ইংলিশ ইফ ইউ আর ফ্রম ইংলিশ মিডিয়াম দেন ওয়েল উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। ইংলিশ ভালো পারতে হবে কিন্তু ইংলিশ ইংলিশ মিডিয়ামে মিডিয়ামে না, উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, Okay. হিপোক্রেসি এই জায়গাতে। স্টিল আমি ওনাদের হচ্ছে যে আই এম নট গোনা সে যে ওনারা they are well qualified, তাদের এখন তারা বিবেচনা করে কি হবে নেবে। things. Yeah, আমি কোনো পলিটিক্যাল কোনো কমেন্টও করতে যাচ্ছি না এখানে, সব অনেক ভালো, কিছু সব সব ভালো। So yeah, BCS is easier for for sure For sure, syllabus for sure. টাতেও Yeah, অনেক okay. কিছু পড়া Yeah, I হয়। think মানে So- more or less. ওই বাংলা মিডিয়ামের অনেক কিছু পড়া হয়েই যায় ওদের বিসিএস এর হ্যাঁ, yeah. পড়াশোনা ক্লাস 5 6 এর আমাদের Exactly, হ্যাঁ। হ্যাঁ, But আমি- don't you think that should change? definitely Definitely. Yeah. I Green feel Herald had like- Bangladesh studies as an O-level subject and I thought অন্য স্কুলেরও ছিল, ওইটাতেও অনেক কম পড়া কিন্তু ওইটাতেও not enough, just a little bit of geography and history। অন্য স্কুলে তো ওইটাও নাই, it's not a compulsory subject। No, it And is now. It is now? It Wait, is now. আমার It is সময় now. কিন্তু ছিল না, আমি যখন Yeah, we O-levels didn't have দিছি- it. See, yeah, But she didn't now- have it, she's a year older, like O-levels wise, ওদের ছিল না, কিন্তু আমাকে স্কুলে করে দিছিল, compulsory ছিল, তাও that wasn't enough। I really believe that Bangla studies এও যতটুকু cover করে about our country, Basic or basic basic or basic, and I feel like Bangla medium students have a more well-rounded education, ওদের religion, ওদের বাংলাদেশের ব্যাপারে, and এই যে the controversial General knowledge আর the controversial এই যে the কিছুদিন আগে যে ব্র্যাকের টিচারটা যেটা ছিল, আসিফ স্যার, I truly believe এই যে শরীফ থেকে শরীফ আমাদের কিন্তু এসব শিখায় না, এসব সোশ্যাল ইস্যুস নিয়ে কিন্তু আমাদের কোনো সাবজেক্ট নাই, অ্যাটলিস্ট ও লেভেল পর্যন্ত। কোনো স্কুল যদি ছোটকালে শিখাতে চায় এরকম সোশ্যাল স্টাডিজ তাহলে ওরা করতে পারে, বাট ও লেভেল সিলেবাসে কিন্তু আমাদের নাই যে সোশ্যাল স্টাডিজ এরকম করে শিখানো, যে একটা দেশের বা ইন্টারন্যাশনালি কিরকম কিরকম এনভায়রনমেন্ট, there are different types of Different genders, different cultures. cultures, এটা নিয়ে কিন্তু unless we take history as a subject আমরা কিন্তু এটা we don't really get that, So- it's not compulsory। you don't have books like Bangladesh বিশ্ব পরিচয়, you don't have like that মানে No, we don't have. Not at all. English medium students really get to pick and choose their subjects. আমরা কিন্তু I was a pure science student, but I also had economics. There are mixed students as well, such as যে ওরা খালি দুইটা সাবজেক্ট সায়েন্সের নেবে, দুইটা সাবজেক্ট কমার্সের নেবে এরকম, so এটা pick and choose, and Wait. the only subjects that are compulsory are English, Bangla and maths, Math, তাছাড়া yeah. আর কোনো কিছু compulsory না। Okay, Wait, so wait. how do you think, like, what should BCS or like that cadre should improve so that English medium students are more inspired or they want to apply for BCS? Like, what should they change? Acha, well, firstly, definitely the first barrier to entry, which is যে entirely একটা কঠিন বাংলায় question paper হয়তো বা এখন না থাকাটা English-এ is পড়ে। helpful, and if that's a এখন ইংলিশে আছে না, এখন যদি ইংলিশেও তো ইংলিশে দেয়। থাকে I feel like that's definitely a step in the right direction, I right? don't know, yeah. Plus এই যে যেটা I mean, they বলতেছিলা, do right? have a subject for English. হ্যাঁ, I don't think English-এও the whole আছে। question paper is in English. Isn't that a step back? Yeah, exactly. Exactly. So I think so. You think they should change this? That's definitely one of the everyone, things right? they should change, but ultimately ঘুরে ফিরে মেইন জিনিসটা হয় যে like you mentioned, right, যে একটা bias থাকে when looking at people's backgrounds. If you're running a civil service, that's for everybody, man. তুমি একটা demographic, একটা background-এর মানুষজনকে priority দিলে you are not serving the needs of all of your constituents, right? মানে সব stakeholder-রাই তো dividend-টা পাচ্ছে না। So why am I genuinely for no reason, for no মানে definitive reason, কেন আমি একটা talented portion of our demographic কে just gatekeep করতেছি? এটা কি আমার দেশের ভালো হচ্ছে? I don't think so. And also the questions are so এই যে তুমি তো বললা, I mean I don't really know, but আমি শুনছি BCS এর question গুলো অনেক আগামাথা কি রবীন্দ্রনাথের, এটা is this relevant to হ্যাঁ। public service? Actually, To be very honest. exactly, আমি এই জন্য আমার বাবাকে বারবার বলছি যে ওদের সাধারণ জ্ঞানে আমি মানে খুব
বিরক্ত হ্যাঁ একটা এটা যদি একটা annoyed বাংলা খুব। মিডিয়াম স্টুডেন্ট যদি বিরক্ত হয়ে থাকে আমাদের তো এগুলো পড়াই না আমাদের ইভেন ইটস Exactly. হোয়াট ওইখানে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটাই দেয় হচ্ছে যে এরকম করে আমি একবার দেখছিলাম বিশেষ কোয়েশ্চেন যে দিছে ক্লাস 5 এর একটা ম্যাথ দিছে আর কি আমাদের ক্লাস 5 এর বই থেকে একদম হুবহু আমি তখন আমার এক ভাইয়া দিছিল এক্সাম সো আমি তখন ভাইয়াকে জাস্ট হচ্ছে আমার বইটা বের করে দেখালাম যে এই ম্যাথটাই এখানে দিছে সো I don't think that should be fair because হচ্ছে যে শুধু বাংলা মিডিয়ামের বই থেকে হুবহু বই উঠাই দিচ্ছে I mean that's not fair actually you should think about all people because এটা হচ্ছে সিভিল সার্ভিস and সিভিল সার্ভিসে এটা আই থিঙ্ক এটা কোনো Yeah. রকমের বাংলা মিডিয়ামে ইংলিশ মিডিয়ামে না দিস শুড বি রেলেভেন্ট কোয়েশ্চেন্স for- ফর এভরিবডি For টু everybody. হ্যাঁ টু মানে রিয়েলি লাইক উইড আউট দি স্মার্ট পিপল ইন আ কান্ট্রি দি লাইক ইউ নো দ্য ক্রিম অফ দি ক্রপ অফ দি Like, কান্ট্রি what do I want a gazetted military officer to know? Like, Yeah, that exactly. key skill set Or a foreign লাগবে। officer to know. Exactly, Like, একটা ওরকম diplomat করে। going to a হ্যাঁ, country in the Middle East, ওগুলোর কি উপর- জানা লাগবে এই মানুষটার? exactly ওগুলোর Teach Yeah. him উপর that, করা see if he উচিত। knows that. Like, Okay. এরকম এইগুলা করে and ওই যে তখন দেখা যায় যে বুয়েট থেকে পাশ করে একটা ছেলে এসে I also BCS do দিছে। believe English medium students their Bangla language অনেক বাজে একটা lacking, a shameful lacking that needs to change, and I feel like government should intervene and একটা must করে দেওয়া উচিত And- for like better Bangla, not just While O-level I Bangla because definitely- O-level Bangla is not adequate. আলাদা করে একটা 100%, Bangla 100%. national level আরে, করা বাংলায় উচিত। আমি নিজে A+ পাই, I have no idea about Bangla, কিসের dog. কি? Like, এটা it doesn't last এক মাসে আমি matter. শিখছি। It doesn't matter, exactly. So, ঘুরে ফিরে, Okay, but now I let's feel- come to our last question. Oh, last question. And Okay. that is, how do you bridge the gap, if there is one, between Bangla medium and English medium? Podcast like this. এই যে just মানুষজনকে বসায় কথা বলো, Make friends. right? Make এটাই। friends. Make Exactly. connections and then Make networking. friends, make Well, friends. yeah. ইউনিতে উঠার পর there is no excuse for you to be prejudiced. হাই স্কুল পর্যন্ত ঠিক ওইটাই, আছে তোমার এই ওইটাই। খ্যাত মার্কা অ্যাটিটিউড নিয়ে বসে থাকো তুমি, ইউনিভার্সিটি ঢুকার সাথে সাথে তোমার এটা মাথা থেকে ফেলে দেওয়া উচিত। 100%. They are a lot more smarter than you are. শহীদুল আলম বাংলা মিডিয়াম, there you go. There you Someone go. I really respect. There you go. And Exactly. yeah, to build on what she said, one of the first things যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছি, I was like, আচ্ছা আমি কি খালি এই ইউনিভার্সিটির 50% মানুষজনের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবো নাকি should I Or target what to everyone? learn. Like I wanna Yeah. be friends with everyone. So the first thing I did was like ইংলিশ তো পারি কোনো মতে, ঠিক আছে, বাংলাটা শিখতে হবে। আর নট জাস্ট এনি বাংলা, খাঁটি টঙের বাংলা। আমি রিক্সাওয়ালার সাথে যেই বাংলা কথা বলতে চাই ওই বাংলাটা শিখবো, Perks of যে going to মামা school in কি Bangla চলে, before. Exactly. বদ্দা কেন আসন, রাইট? gotta straight up go that because I feel like এই দুইটা যদি কোড সুইচটা করা যায় তাহলে you can talk to anyone, right? And don't you want to talk to everyone? সবার opinion কি worth And it it's না? so much fun, the cultural exchange. Bangla medium students will show me cheap places to আমাকে eat. সেলিম কাবাবে বুঝছো? নিয়ে যাবে, যেভাবে আমি আমি তোমাকে আরো জোস জোস জায়গায় কানাডায় নিয়ে যাবো, I guess. I don't know, like Not like that, যে আমরা জোজো জায়গায় যাই না, well, that's racist. I'm sorry. No, actually fine. why that? Don't be like that, but yeah. You guys know a lot more cool places. Like, কি বলবো যে পুরান ঢাকাতে most of my Bangla medium friends took me to a lot of very obscure, cheap in a good sense. I'm broke, so like Yeah, we all are, we're Yeah. students. I want to go to Yeah. those places, বুঝছো? হ্যাঁ। আর এসব মানে আমার তো আর টাকা কুলাইতেছিল না আমার ইংলিশ মিডিয়াম হ্যাংআউট স্কুলাতে ভাই। No, it's So, আমরা yeah. both কি আর কি বাট ওই যে আমি হচ্ছে যে বলবো যেটা যে ফ্রেন্ডরা বলে যে মানে মনে করে যে বাংলার সাথে ইয়ে করে মানে আমি বলি ছোট থেকে আমি হচ্ছে যে বলবো না যে আমি ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম আই ওয়াজ ওপেন টু এভরিওয়ান আই অলওয়েজ লাভ টু টক উইথ পিপল লাইক হচ্ছে যে যে বাইরের দেশের লোক হইলো তার ডিসকর্ডে সারাদিন বসে বসে আমার ফরেন ফ্রেন্ড তাদের সাথে গল্প করতাম অ্যান্ড এমনি আমি এই যে নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছি আই মেট ইউ গাইস আই মেট প্রণা অলসো সো তো আমার কাছে এটা হচ্ছে যে আর কি মনে করা মানে মনে হয় আর কি সো ভার্সিটিতে উঠে আর যখনই হোক আর কি এই ব্যারিয়ারটা থাকা উচিত না যে একদমই না। ইয়া যে তুমি হচ্ছে ও হচ্ছে যে ইংলিশ মিডিয়ামে মানে আমাদের বাংলা মিডিয়ামে যেটা আছে, ও ইংলিশ মিডিয়ামে ওর সাথে মিশবো আর কি মিশতে পারবো কিনা, ও কি হচ্ছে যে ওদের সাথে ইয়ে করতে পারবো কিনা, চলতে ফিরতে পারবো কিনা। I don't think আমি মিশছি I don't think that's a really an issue because না, unless that student, that girl or guy is like নিজেই prejudice যে বাংলা মিডিয়ামে Yeah. পড়ি করে, আরামসে মিশা যায়, মিশা উচিত।
Yeah, exactly. And বেশি it's বেশি so করে much হচ্ছে- বেশি বেশি করে ভিসা হচ্ছে and it's so much fun man Yeah. it's আমার কাছে খুব মজা লাগে Exactly, লাইফ like, এক্সপেরিয়েন্সেস আমাদের I feel লাইফ like এই এক্সপেরিয়েন্স দেশের নতুন একটা side জানতেছি। হাসা যাবে অনেক ফার্মের Yeah. মুরগিদের নিয়ে খ্যাত কামলাদের নিয়ে it's very funny Exactly, I be regular we're against both it. yeah which I be gular against it Exactly, the the real real enemies but Okay, yeah. guys, thank you so much for coming. That's the end of the podcast, and thank you for participating. Thank you so much. Thanks for having Thanks us. for having us. Yeah. Anytime.